So good morning, students. Welcome to the last session on our subject, that is quantity surveying and valuation. So we have started with the different steps which we have to follow when we are when we are going to work on the site. So excavation. Now this is very important. Excavation depth. It depends on the say bearing capacity of the soil. The minimum depth is 1.5 meters. Equipments and the retaining walls. Okay, if you see the picture, through with the help of the JCB, he is going to excavate the soil. Okay, so this depth of excavation, I will just use the pointer. The depth of the excavation, this total depth will depends upon the type of the soil, whether we are having the hard strata at a lower depth or whether we are having hard strata at a greater depth. Okay, so depth of excavation is totally dependent upon the type of the soil that we are having and the bearing capacity. That is why I told you we must have some knowledge about the soil testing. It may be the physical properties of the soil or the mechanical properties of the soil. Shear strength, direct shear strength, compression strength, then consolidation test, then ONC, MDD, these physical factors. We must know about these factors as far as soil is considered. Okay. Again, excavation, it is totally different. जर तुम्ही काही ठिकाणी बघितलं असेल जिथे हार्ड स्ट्राटा लोअर डेपला अगदी 1 मीटर 1.5 मीटर पर्यंत आहे, तिथे फक्त जिथे कॉलम तुम्ही टाकणार आहात त्याच ठिकाणी खड्डा खणला एक्सकॅव्हेशनचा 1 मीटर बाय 1 मीटर किंवा 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर जे काही तुम्हाला रिकमेंड केलेलं आहे डिझाईन मध्ये तरी सुद्धा चालतं. अदरवाईज जर तुम्हाला एक मोठं कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आहे, एखादा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आहे, मॅट किंवा राफ फाउंडेशन करायचं असेल तर तुम्ही सरसकट टोटल एरिया एक्सकॅव्हेट करू शकता. इव्हन अपार्टमेंट्स मध्ये सुद्धा असंच तुम्ही बघितलं असेल. ठीक आहे, टोटल जेवढा काही एरिया आहे तो टोटल एरिया एक्सकॅव्हेट केला जातो. कुठपर्यंत एक्सकॅव्हेट केला जातो? जोपर्यंत आपल्याला हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल होत नाही. जोपर्यंत आपल्याला हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल होत नाही on which we are going to rest our foundation. Okay, so excavation. Then PCC work. Actually, this is your PCC bed. Okay, if you see this diagram, this is the excavation pit. याला excavation pit असं आपण म्हणूया. ठीक आहे, हा खड्डा खणलेला आहे आणि हा जो एक्सकॅव्हेशन पीट आहे यामध्ये पीसीसीचा बेड टाकला. जनरली एक्सकॅव्हेशन जो पीट राहणार आहे हा 1 to 1.5 मीटर असतो. लेंथ विड्थ सुद्धा 1 to 1.5 मीटर मध्ये व्हॅरी होते आणि डेप्थ सुद्धा 1 to 1.5 or it depends on the soil condition. Okay, what is the soil condition? Based on that depth is going to depend. Just a minute. Okay, so this is your PCC bed. If you see this PCC bed, thickness of this bed is around 4 to 6 inches. Okay, in some cases up to 9 inches, but not like that. For the shallow foundation, we are restricting it up to the 4 to 6 inches only. Okay, so this is your PCC bed, and above it you are going to rest your footing part. Okay, above it you are going to rest your footing part. Now footing, it's the lowermost portion of the foundation on which is in direct contact with the subsoil. If you see, this is the excavation pit, and this footing, it directly comes in relation with this particular soil. Okay, it is in direct contact with the subsoil, whatever the soil which we are having. Okay, so on the previously laid PCC bed, reinforcement mat is provided. ठीक आहे, यामध्ये ही तुमची RCC मॅट असणार आहे. रिन्फोर्समेंट तुम्ही प्रोव्हाइड करताय आणि त्यावरती तुमचा फुटिंग किंवा पेडेस्टल कॉलम हा उभा करत असता. ठीक आहे, then concrete is provided, and then you are going to prepare that particular footing portion, bed of that footing portion. Okay, then pedestal is provided when the depth of footing is high to make the work more economical. Okay, then the depth of the footing, it mainly depends on the safe bearing capacity of the soil and the height of the building. Please remember this portion. The depth of the footing, it mainly depends on the safe bearing capacity of the soil as well as the height of the building. Okay, now what are the different types of footing we are having? You are familiar with this: simple footing, step footing, or shallow foundation. Then stone masonry, as everyone is familiar, this is called as stone masonry. जी जुन्या काळातली दगडी घरं तुम्ही बघितली असेल. ठीक आहे, पूर्वीच्या काळी लाईम मॉर्टर यूज करायचे की जो खूप चांगला होता. ठीक आहे, जे आपले गड किल्ले जे तुम्ही बघितले असतील तर जुन्या काळातली दगडी घरं बघा. ठीक आहे, लाईम मॉर्टर यूज केलेले तिथे, खूप इफेक्टिव्ह आहे. आता
लाईम वॉटर काही प्रमाणामध्ये यूज करतात. आता आपण स्टोन मॅशनरी किंवा दगडी घरं कमी बघायला भेटतील. सध्या आपण ब्रिक मॅशनरीज यूज करतो सर्वत्र. ठीक आहे. प्लेन बीम आणि प्लेन स्लॅब, ज्यांना माहित नसेल प्लेन बीम म्हणजे काय, सो दिस इज युअर प्लेन बीम ॲज यू कॅन सी इन द ड्रॉइंग. हा तुमचा कॉलम आहे जो खालून आलेला आहे, हा तुमचा प्लेन बीम पोर्शन आहे. ठीक आहे, हे प्लेन बीम आहे, सगळे प्लेन बीम्स. ओके, जस्ट अ मिनिट डिअर स्टुडंट्स. So this is your plane beam. Okay. Details there is no need to describe. This is your erection of the columns. So what is the time to erect the column? Can you tell me? Column shuttering kadi remove kartat? Can you tell me the time when we are going to remove the column shutterings? For the column, we have to check the reinforcement with respect to the drawings. Okay. Concrete used, it may be different with respect to this type of structure. Huh? It may be M20, M25, any grade. It depends on the type of structure which you are constructing. Okay. So this is just common information for the residential building. Okay. So column shuttering, we are going to remove it within 24 hours. Sorry, 48 to 72 hours. Okay. 48 to 72 of 2 hours. At some cases, within 24 hours also we are going to remove it. ठीक आहे, पण कमीत कमी 48 ते 72 तास आपण शटरिंग ठेवतो कॉलमचा, त्यानंतर ते रिमूव्ह केले जातात. ठीक आहे, काही ठिकाणी हे 24 तासात सुद्धा ओपन करतात. ठीक आहे. Then brick masonry, you are familiar with this. The bond, type of bond, English bond, Flemish bond, stretcher bond, hair bond, you are familiar with that, so no need to explain. Then erection of the doors and window frame. ही बघा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे, त्यामध्ये अशी टेक्निक वापरतात. ठीक आहे, डोर आणि विंडोची फ्रेम आहे, ही फ्रेम आधी फिक्स करतात, त्याची जी बिजागरी असतात ज्याला हिंजेस असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, दॅट पार्ट दे आर गोइंग टू फिक्स इट. दॅट हॉइस्ट जे फिक्स सपोर्ट असतात ते तुमच्या वॉलमध्ये इन्सर्ट केले जातात. There is one very interesting question which is asked in interviews so many times. What question is there? Again, I will share with you. See, you are sitting in an interview cabin. Interview room मध्ये तुम्ही बसलेला आहात, or in one of the room where interviews is being conducted. And very simple question they are going to ask you. काय प्रश्न आहे जो ते विचारतात सिव्हिल इंजिनियर्स? What they are asking you? They are asking you very simple question that you have to give the example of hinge support in that total room. ज्या रूम मध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यूला बसलेला आहात त्या रूम मध्ये तुम्हाला हिंज सपोर्ट कुठे आहे याचं एक्झाम्पल सांगायचं असतं. हिंज सपोर्ट कुठे प्रोव्हाइड केलाय ते तुम्हाला सांगायचं असतं. तुमच्या डोक्यात प्रश्न पडला असेल, सर हा काय टेक्निकल? यस, इट्स अ टेक्निकल अँड इट इज रिलेटेड विथ आवर सेक्टर. You have to give the example of hinge support in the room which you have seated for the interview. जिथे तुम्ही इंटरव्ह्यू द्यायला बसलेला आहात. What is your answer? Where is the hinge support? Where you can see the hinge support? Yes, pick fast. See, this is question multiple times been asked in the interviews. Okay. Can you give me the example of the hinge support? See, I am sitting in one of the room. Okay, in one of the cabin. So that interviewer will ask me the question. Very simple question he has asked me. Please give me the example of hinge support in this room. So what is my answer? Fast. Between the door and the door frame, 46 door. Correct. Good understanding of the question. Okay. So yes, जे तुम्ही दरवाजा बघता त्याच्यामध्ये बिजागरी बसवलेली असते, ज्याला हिंजेस असं म्हटलं जातं बघा. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द हिंज सपोर्ट इन द रूम. हा क्वेश्चन इंटरव्ह्यूला खूप वेळेस विचारला. ठीक आहे, कॅन यू गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ द हिंज सपोर्ट? येस. सी, इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन. ठीक आहे, तुमचं माइंड तेवढं शार्प पाहिजे, अंडरस्टँड झालं पाहिजे. हा, हिंज सपोर्ट म्हणजे काय, मग इथे एक्झाम्पल काय असू शकतं? वॉल्स आणि कॉलम्स आहेत का रे तिथे? काय हिंज सपोर्ट दिलाय का कुठे? तिथे दिसत नाही मला. दिसतोय कुठे? डोरला दिसतोय मला. ओके, good understanding. Happy. Then lintels and chhajja, you are familiar with this. What is the purpose of this lintel and the chhajja? ठीक आहे, लिंटेल कुठे प्रोव्हाइड करतात, छज्जा त्याचा पर्पज काय, व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ द छज्जाज. ओके, तो किती प्रोजेक्ट केलेला असतो बाहेर. ठीक आहे, इट इज बीन प्रोजेक्टेड नॉट मोर दॅन 0.5 to 0.6 मीटर.
ठीक आहे. हे जे तुम्ही लेंथ बघता ना, हे पहा हा वॉलचा एंड पॉइंट आहे. इथून हा जो प्रोजेक्ट केलाय ना, हा प्रोजेक्टेड एरिया. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. हा जो प्रोजेक्टेड एरिया असतो ना, हा 0.5 to 0.6 मीटर असतो, त्यापेक्षा जास्त घेत नाही. हा प्रोजेक्शन का दिलेले आहेत? जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, विंड और द रेन. ओके, हा त्याचा पर्पज असतो. आणि इथे बघा असा स्लोप दिलेला असतो त्या छज्जावर, कारण वरतून पडणारं पाणी हे रिमूव्ह झालं पाहिजे, त्यासाठी असा जेंटल स्लोप असतो. जर तुम्ही छज्जा जर बघताल, डायग्राम ड्रॉ करतो मी छज्जाची. तुमची वॉल आहे, ठीक आहे, असं जेंटल स्लोप असा दिलेला असतो आणि हा तुमचा छज्जा असतो. ठीक आहे. मग हे जे प्रोजेक्शन आहे ना, हे प्रोजेक्शन हे 0.5 टू 0.6, ओके, 0.5 टू 0.6 मीटर्स इतकं घेतलं जातं. हा स्लोप असतो, तो छज्जाला तो प्रोव्हाइड केलेला असतो. ठीक आहे. लिंटेल, टॉप पोर्शन ऑफ युअर विंडो और द पोर्शन विच इज अबोव दी, दॅट इज द टॉप लेवल ऑफ युअर विंडो किंवा डोअर्स, ज्याला तुम्ही लिंटेल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. लिंटेलची सुद्धा बेरिंग्स किंवा जे प्रोजेक्शन्स असतात ते 15-15 सेंटीमीटर म्हणजे 6-6 इंच लांब टाकलेले असतात. ठीक आहे. देन रूफिंग, एव्हरीवन नोज दिस. शटरिंग, रूफिंग, देन क्रँकिंग. हे जे बार तुम्हाला मी क्वेश्चन विचारला ना मगाशी, व्हाय वी आर गोइंग टू बेंड दी बार्स. हा बघा, हे डायग्राम बघा, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. हा बार बघा असं स्ट्रेट आहे आणि त्या जस्ट अ मिनिट, हा स्ट्रेट आहे आणि इथं हा बघा बेंड केलेला आहे, बरोबर आहे. हा बेंड करून परत तिकडे प्रोजेक्ट झालेला आहे. ठीक आहे. हा बार असा आहे, डायग्राम ड्रॉ करतो. असा बार आहे, स्ट्रेट बार नाही, हा असं बेंट केलेला आहे. हा झाला टू वे बेंटअप. ही जी डायग्राम दाखवली ना मी तुम्हाला, दिस इज अ टू वे बेंटअप बार. हा असा असा स्ट्रेट, परत असा बेंट, 45 डिग्रीज मध्ये बेंड करतो आपण शक्यतो. ठीक आहे. हा टू वे बेंटअप आहे. मग हा बार बेंट का करतात, हा क्वेश्चन आहे आजसाठी. गेट द आन्सर अँड टेल मी इन आवर टुमॉरो सेशन व्हाय वी आर गोइंग टू बेंड द बार्स. ओके, काय टेक्निकल रिझन काय आहे बार बेंड करण्यामागे. ठीक आहे. Get the answer and tell me in our next session. Chalo. Then parapet, you know the purpose of the parapet wall, just for the safety purpose. The height of the parapet wall, it should not be more than 1 meters. ठीक आहे. 1 मीटर उंची असलीच पाहिजे. 1 मीटर पेक्षा कमी पण नकोय आणि अगदी 2 मीटर आणि 4 मीटरची सुद्धा उंची नको. ठीक आहे. पॅराफेट वॉलची 1-1.5 मीटर सफिशियंट आहे. ठीक आहे. फॉर द सेफ्टी पर्पज, मेन पर्पज हा सेफ्टी आहे पॅराफेट वॉलचा. ठीक आहे. कन्सिलिंग, जे तुम्ही कन्सिल वायरिंग करत असता किंवा प्लंबिंग तुमचे फिटिंग्स करत असता. ठीक आहे. कन्सिल वायरिंग जे भिंतीमध्ये तुम्ही बघता, फिटिंग्स पॉईंट्स असतात, इलेक्ट्रिकल पॉईंट्स भिंतीमध्येच कनेक्शन असतं सगळं काही. ठीक आहे. किंवा प्लंबिंग फिटिंग्स. ठीक आहे. प्लास्टरिंग, त्याला टाचे, ही जी जाळी आहे ना, टाचे मारणे असं याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. आधी टाचे मारले जातात आणि मग त्याच्यावरती प्लास्टरिंग केलं जातं बऱ्याचशा वेळेस. ठीक आहे. त्याचं प्रॉपर बॉन्डिंग होण्यासाठी. त्यानंतर you can use any supplementary material. ठीक है, for your doors, windows, or sorry, in your cement concrete tiles, you can fix it. Okay, so this is all about some preliminary steps about the construction activities. Hope you like it, our today's session. And it's 11:45 in the clock. So if you have any questions in your mind, you can unmute yourself and you can discuss with me, or you can put it in the chat box. I will mark your attendance meanwhile. I am marking your attendance. Okay. So any questions, please put your attendance in the chat box so that I can save that chat and I will mark your attendance also. Everyone, please put your attendance in the chat box. Put your queries in the chat box if you have. PDF send kara sir. Okay, I will share. I will share this PDF with everyone.
you just please check your study material link. Okay. आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत मी तुम्हाला ती स्टडी मटेरियलची लिंक शेअर करेल, ज्यामध्ये तुमच्याकडे व्हिडिओ लेक्चर्स आणि पीडीएफ मटेरियल पण असेल. ठीक आहे, लेक्चर नोट्स वगैरे. Please put your attendance in the chat box. If any questions from your side, then please put it in the chat box also. And on Tuesday session, we will discuss the checklist. जी site वरती लागणार आहे तुम्हाला काय काय checklist असली पाहिजे. So we will discuss the checklist and we will start working on the software. Okay, that is Estimator 2.0. Okay, जे सॉफ्टवेअर मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्याबद्दल आता आपण हळूहळू सुरुवात करूया शिकण्यासाठी. आधी थोडंसं बेसिक बॅकग्राऊंड असणं गरजेचं आहे, त्यासाठी हे 2 सेशन्स घेतलेले होते. ठीक आहे. एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर साइड? आजचा पाठ समजलाय? यामध्ये काही शंका? यस, नो, प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. फ्रॉम बॉयज? सादिक, गणेश, समर्थ, सूरज, सिद्धेश्वर, अनिकेत. Yes, sir. Oh, Saurabh is there. Very happy. चलो. रोजच आहे सर, मी कुठे गेलोय? Good. Okay, so if no further questions to discuss, so we will stop our session at this particular point. Thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye. Take care.